Buonasera a tutti e a tutti, sono Eva Pastorelli di Sea Bank Watch Network, la più grande rete di gruppi ambientalisti dell'Europa centrale e orientale, impegnati da oltre 25 anni per la trasformazione della finanza pubblica e delle politiche ambientali e climatiche dell'Unione Europea. Vi do il benvenuto al terzo di una serie di webinar che realizzeremo nell'ambito del progetto europeo Citizens Observatory for Green Deal Financing, che vede la collaborazione tra Bankwatch, ReCommon e altre 7 organizzazioni europee impegnate nel chiedere a livello europeo e nazionale una maggiore trasparenza e un'equa distribuzione dei fondi europei e anche nel dare spazio alle voci delle comunità locali e quindi dei cittadini. Do il benvenuto anche alle relatrici e ai relatori di oggi, che sono Elena Gerebizza, ricercatrice e campaigner energia e infrastrutture di ReCommon, Davide Piacenza, attivista di Fridays for Future Cagliari, Josep Nualart Corpas, ricercatore di Observatori del Deute e la globalizzazione, e Julian Schwarzkopf, senior expert energia e ambiente di Deutsche Umwelthilfe. Prima di entrare nel vivo del webinar vi do alcune indicazioni pratiche. Durante l'incontro è prevista la traduzione simultanea inglese, italiano e viceversa, e cliccando nell'icona del mondo in basso a destra potete decidere quale lingua ascoltare. Inoltre le domande possono essere poste in forma scritta tramite la funzione domande e risposte, anche durante l'evento, quindi non solo nella seconda parte. Nella seconda parte proveremo a rispondere a tutte le domande che porrete, ma se per questioni di tempo non vi riuscissimo, proveremo a rispondervi dopo l'evento. Bene, diamo ufficialmente inizio. Allora, il piano europeo di risposta alla crisi del gas e all'invasione russa dell'Ucraina si chiama REPowerEU. Se da un lato questo piano pone l'accento su alcuni degli investimenti necessari per stimolare la transizione verde con un chiaro elenco di misure ammissibili, quindi dalla ristrutturazione degli edifici alla decarbonizzazione dei trasporti e dell'industria, ma anche alla lotta contro la povertà energetica e alla diffusione di energie rinnovabili, dall'altro rende però ancora possibile per gli Stati membri utilizzare i fondi per misure che contraddicono la politica climatica. Il piano REPowerEU non è una nuova strategia climatica e sebbene include elementi per accelerare la transizione energetica, l'idea principale è quella di smettere di usare i combustibili fossili russi, ma non tutti i combustibili fossili. Chiederei alla nostra prima relatrice, Elena Gerebizza, di descriverci come nella cornice di questo piano l'Italia stia impostando la propria strategia energetica. Prego Elena. Grazie Eva, grazie a tutte e a tutti. E riuscite a caricare forse la mia presentazione? Vi chiederò un aiuto anche per passare alle slide. Allora, possiamo andare subito alla prima. E sì, diciamo e subito all'altra anche. RePowerEU nasce, diciamo, in un contesto in cui appunto il primo passaggio a cui abbiamo guardato è stato proprio quello del piano nazionale di ripresa e resilienza, che è quello in cui RePowerEU un po' si inserisce. E il livello zero per la conversazione di oggi forse è proprio quello di condividere come da un'inchiesta che avevamo fatto noi era emerso fin dall'inizio che questo piano, nonostante il nome molto evocativo, in realtà fosse stato catturato nel contesto italiano interamente dalle principali aziende fossili italiane, quindi Eni e Snam più di altre, sono imprese che hanno cercato di utilizzare tutti gli spazi a loro disposizione per plasmare il piano nazionale di ripresa e resilienza ai propri bisogni. Quindi è stato un approccio, quello del governo italiano,
che ha messo davanti da subito il rilancio del gas, addirittura il rilancio del nucleare. E come vediamo da questa slide ci sono stati, abbiamo contato noi, almeno 102 incontri tra le principali società dell'industria fossile italiana e il governo solamente nel periodo tra luglio 2020 e luglio 2021. Dopo questa data non siamo stati più in grado di verificare quanti altri incontri ci sono stati, perché il governo ha chiuso completamente tutti gli spazi di trasparenza che prima eravamo riusciti a utilizzare. E la prossima slide e a quella successiva ancora. Quindi quando è stato pubblicato REPowerEU, il contesto in Italia almeno era questo. Come diceva Eva, si tratta di un pacchetto di strategie che è proprio orientato a rivedere il piano di ripresa finanziato da Next Generation EU, che in Italia significa il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, includendo questo obiettivo di liberare i diversi Paesi membri dalla dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili dalla Russia. E questo è stato fatto in una modalità che però da un lato mette da parte alcune delle politiche appunto orientate alla decarbonizzazione, alla riduzione delle emissioni in Italia e in Europa, e di fatto rilanciando il gas a tutto tondo, ma addirittura anche il carbone. Infatti abbiamo visto la riapertura di diverse centrali a carbone anche in Italia. La prossima slide. E parliamo della più grande iniezione di finanziamenti pubblici mai vista, sicuramente nell'ultimo decennio in Italia. E vediamo che il gas è proprio il perno di una riconfigurazione delle relazioni strategiche dell'Unione Europea, ma anche delle sue strategie commerciali. Quindi la narrazione è quella che bisogna ridurre la dipendenza dalla Russia, ma anche viene utilizzata per ridefinire proprio le relazioni con i paesi che ancora non sono entrati nell'Energy Community, quindi ad esempio l'Ucraina, ma anche la Georgia, la Moldova e i Balcani occidentali, e anche con paesi di altri continenti. Sempre REPowerEU quindi prevede non solo il rilancio del gas, ma anche il rilancio dell'idrogeno e di nuovi gasdotti, della costruzione di nuovi gasdotti verso l'Europa, che vengono questa volta descritti come hydrogen ready, quindi gasdotti che in tutto e per tutto possono trasportare gas naturale, ma che sarebbero adatti anche a trasportare in un prossimo futuro idrogeno. Andiamo avanti, ancora avanti. Quindi quanto siamo dipendenti oggi dal gas e quanto questo piano potrebbe avere un impatto su un aumento della nostra dipendenza in futuro. La fotografia dell'Italia ci dice che siamo molto dipendenti dal gas, anche più di altri paesi, ma come vediamo siamo anche parecchio dipendenti dal petrolio e ancora addirittura dal carbone. Andiamo alla prossima. Rispetto al gas, questa è sempre la fotografia del 2020, l'Italia principalmente importava gas via tubo, cioè quasi l'intera torta che vediamo è gas che noi importavamo da gasdotti esistenti, solo una quota del 12% rappresentava l'importazione di gas liquido, e principalmente dal Qatar, e poi vediamo il secondo paese importatore per l'Italia era l'Algeria, poi gli Stati Uniti e poi gli altri paesi. Andiamo alla prossima. E ancora avanti, anche questa si può saltare. Andiamo avanti. E quindi questi sono tutti i gasdotti e i vari terminal LNG che esistevano in Italia prima del conflitto con l'Ucraina. Andiamo avanti. Cosa succede con REPowerEU? Succede che la scelta che viene attuata dal governo italiano è quella di puntare tantissimo sull'LNG,
e viene utilizzata la narrazione emergenziale proprio quindi la narrazione sulla necessità di diversificare, ma anche sulla sicurezza energetica, che diventa l'unico tema del dibattito sulla questione del gas, per giustificare interventi che avranno di fatto un impatto di lungo termine sia sul clima e sull'ambiente. Questo ovviamente ha generato negli altri paesi una spinta ad aumentare l'estrazione di gas fossile, che ha delle conseguenze sociali enormi. La domanda che rimane aperta e che almeno noi ci siamo posti è sempre la stessa, cioè chi paga tutti i costi del gas. E tra gli interventi che il governo italiano ha messo subito in piedi c'è stato l'aumento della capacità dei terminal di rigassificazione già esistenti, l'estensione e il raddoppio del gasdotto TAP, che è stato un gasdotto anche questo costruito sulla narrazione strategica che serviva a creare un nuovo corridoio di entrata per il gas verso l'Europa che fosse indipendente dalla Russia. Purtroppo quello che sta succedendo oggi è che l'Azerbaigian stesso sta importando gas dalla Russia, che poi rivende all'Europa tramite il TAP. Sono stati rilanciati progetti veramente assurdi, sia per la loro portata, per la difficoltà tecnica di realizzazione, ma anche perché sono progetti enormi che non ha alcun senso iniziare a costruire oggi nel 2023, come il gasdotto EastMed, che dovrebbe collegare sempre il Sud Italia e quindi il mercato europeo con Israele. Israele che sempre nel contesto del conflitto in corso è diventato un nuovo partner strategico per l'Unione Europea, quindi la stessa Unione Europea ha facilitato un accordo sul gas liquido per fare in modo che il gas che già viene estratto in Israele venga esportato verso il mercato europeo in forma liquida, quindi Israele lo vende all'Egitto come gas che viaggia attraverso una serie di gasdotti, tra cui il gasdotto della pace, in cui peraltro è entrata l'italiana SNAM con un 25% di quota di controllo, e poi l'Egitto lo rivende all'Europa sotto forma di gas liquido. Oltre a questo c'è stata la creazione di una virtual pipeline tra Barcellona e Livorno, quindi l'Italia importa gas liquido dal terminal LNG di Barcellona, che a sua volta diciamo solamente esporta gas che però importa da altri paesi, e poi si è parlato della costruzione di un nuovo gasdotto che dovrebbe essere dedicato interamente al trasporto di idrogeno con l'Algeria. Andiamo ancora avanti. Quindi dicevo che la spinta forte, almeno da parte del governo italiano, è stato sul gas liquido. Quali saranno i progetti che effettivamente verranno finanziati con il nuovo capitolo di RePower EU che il governo italiano deve presentare entro il 30 di aprile all'Unione Europea, lo sapremo solo quando appunto questa lista sarà pubblica, perché al momento non ci sono canali di accesso e non c'è assolutamente trasparenza sul processo che sta portando alla scrittura, diciamo, di questa lista. Quindi ci sono delle idee su potenziali candidati, sicuramente i due nuovi rigassificatori di Piombino e di Ravenna, su cui peraltro ci sono proteste importanti in corso, che vengono presentati come temporanei, ma ad esempio nel caso di Piombino sappiamo che SNAM ha chiesto un permesso per 25 anni, quindi adesso c'è tutta la discussione in corso sul fatto di lasciare il terminal effettivamente nel porto di Piombino o trovare un altro punto dove installarlo per il lungo termine. Comunque la prospettiva è di lungo termine. Sono stati ripescati addirittura dei progetti vecchissimi di cui si parlava già nel 2008-2009, che sono il terminal di Gioia Tauro e quello di Porto Empedocle. Andiamo avanti. E in generale si è proprio scelto di puntare sugli Stati Uniti come nuovo partner strategico, per cui
gli Stati Uniti, che già erano un partner importante per, ad esempio, il terminal di Livorno, che importava già nel 2021 circa il 38% del gas liquido proprio dagli Stati Uniti, sono però diventati nel corso del 2022 primo esportatore a livello globale. Quindi proprio un riposizionamento degli Stati Uniti su questo mercato, ma anche e soprattutto verso l'Italia e verso l'Europa. Chiaramente i problemi con il gas liquido sono enormi e riguardano gas liquido che viaggi da qualsiasi punto del pianeta, sia per l'intensità energetica che per gli impatti che ha il trasporto di gas su lunga distanza, ma nel caso degli Stati Uniti ci sono dei warning particolari, cioè parliamo di gas che principalmente è estratto con la tecnologia del fracking, cioè della fratturazione idraulica, e che quindi ha un impatto enorme anche sull'ambiente, sull'inquinamento delle falde acquifere e poi ovviamente sulla vita delle persone. Andiamo avanti. E l'ultimo punto che è importante segnalare è che appunto in Italia, oltre ai terminal di importazione, il governo italiano sta cercando di costruire altri 2 terminal LNG in Sardegna, che sarebbero dedicati interamente a promuovere l'utilizzo del gas sull'isola. Isola che oggi non lo utilizza, quindi invece di guardare a una transizione per la Sardegna che passi direttamente dal carbone verso un modello fondato sulle rinnovabili di piccola dimensione, a gestione comunitaria, e che quindi veramente sia anche un'opportunità per l'isola per ripensare anche il modello produttivo, il modello industriale, non solo quello energetico, si sta invece puntando sulla creazione di una nuova dipendenza. Quindi la virtual pipeline di cui si parlava prima tra Barcellona e Livorno è sorella di un'altra virtual pipeline che è quella che appunto nella narrazione di SNAM si dovrebbe creare tra la Sardegna e quindi i 2 nuovi terminal LNG che SNAM vuole costruire in Sardegna e i terminal di principalmente Livorno e Panigaglia, che sono quelli controllati da SNAM. Quindi anche qua si usa questa narrazione sulla virtual pipeline per creare un collegamento permanente e alimentare una domanda di gas che al momento di fatto non c'è. Dovrei essere ancora un'ultima slide. Ecco sì, mi fermo qua per dire che appunto di Sardegna forse si parlerà anche il prossimo speaker. Il grande, diciamo, per noi la più grande preoccupazione rispetto a RePower EU e a come l'Italia implementerà questo nuovo capitolo del PNRR rivisto è che di fatto il rischio è altissimo rispetto all'utilizzo di risorse pubbliche per finanziare principalmente nuove infrastrutture dedicate proprio al gas, quindi sia ai rigassificatori che nuove pipeline, ma anche potenzialmente all'utilizzo della narrazione sull'idrogeno come falsa soluzione, quindi infrastrutture dedicate ad esempio al trasporto di idrogeno su lunga distanza che di fatto rischiano proprio di deragliare completamente il percorso di ripresa per l'Italia. Grazie mille Elena. Il quadro che ci hai descritto, diciamo che incornicia benissimo l'intervento del prossimo relatore, che è Davide Piacenza, attivista di Fridays for Future Cagliari. Come diceva Elena, queste scelte politiche ed energetiche stanno penalizzando un processo di giusta transizione dell'isola. Che è una delle regioni che sono state, diciamo, segnate pesantemente da un passato di industrializzazione particolarmente dannoso per l'ambiente e le comunità. Quindi Davide, ti chiedo
di raccontarci che cosa sta succedendo e come gli attivisti e la società civile e in particolare Fridays for Future si stanno mobilitando. Prego. Certo, ci provo. Allora, la Sardegna appunto è stata nel tempo e nella storia ancora oggi vittima di pressioni puramente speculative, appunto giochi politici che poi si sono rifatti su azioni estrattiviste mirate appunto, al profitto di pochi e al bene della comunità rispetto appunto a tutta la comunità sarda. Infatti ad oggi è una delle regioni più povere della Sardegna, in cui tutti i programmi fatti negli anni 60 delle industrializzazioni forzate, come i poli di Portovesme e Porto Torres, sono risultati fallimentari. Come risultato fallimentare la creazione di una delle raffinerie più grandi, che è appunto la SARS di San Roque, invece nel polo meridionale. Quindi progetti che hanno solo creato negli anni e che continuano a creare disoccupazione, una forte instabilità sociale e un ricatto occupazionale che viene usato appunto per giustificare questi nuovi progetti e per cercare di convincere la comunità. Ricatti che sono stati usati come appunto negli anni 60, quando sono stati creati questi poli, che già al tempo forse potevano essere evitati. E ancora ad oggi la Sardegna è succube di queste politiche estrattiviste capitalistiche. È una terra che appunto oltre alla forte presenza appunto per recuperare energia, quindi come è stato in passato al carbone, come adesso sta avvenendo tramite la speculazione dei megaprogetti, dei parchi eolici e fotovoltaici, sempre ottimizzati alla produzione di extra profitti appunto nelle mani di privati, togliendo terreno appunto alla comunità e per cercare di mirare a una Sardegna, una regione a bene energetico, che tutto va se non ovviamente a utilizzare le risorse che abbiamo in maniera consapevole e per tutti e tutte. E così appunto, oltre alla forte presenza appunto speculativa, ci troviamo anche circondati da quella che è una vera e propria servitù militare, dove tutti gli eserciti, sia dal punto della fazione atlantista che anche esteri, appunto, che poi noi stessi consideriamo illegittimi in alcuni conflitti, come può essere quello dell'Arabia Saudita o quello appunto turco, che continuano appunto a esercitarsi nella nostra terra e a creare dei danni non solo sociali, appunto, creando appunto sempre sfaccettando più quella che è la componente del tessuto sociale, ma anche ambientali, e molto spesso anche vanno a creare dei problemi sanitari per la popolazione adiacente a queste terre. E lo stesso problema viene creato appunto per un altro ricatto, che è quello occupazionale dal punto di vista della turistificazione forzata, che va a erodere non più delle risorse come possono essere i terreni, ma le vere e proprie coste e la componente sociale sarda. In tutto questo contesto abbastanza frastagliato, per usare una parola sempre relativa alle coste, non possiamo appunto dire che le componenti sociali in Sardegna hanno resistito già in passato, ma ancora ad oggi continuano ad esserci realtà, associazioni che provano a voler avere un'analisi diversa di quella che è l'economia isolana, di quelle che sono le politiche, di quelli che sono appunto un'analisi diversa che va fuori dal mainstream, quella della politica e del tradizionale nazionale, e che prova a dare progetti diversi. Non a caso la Sardegna è anche casa di due delle comunità energetiche, forse dei progetti migliori riusciti in Sardegna, come quelli di Saramanna e di Villanova Forno, delle appunto comunità energetiche che invece in controtendenza a quelli che sono i progetti che adesso poi andrò a elencare, e come ha citato Elena prima, vanno appunto invece a collettivizzare quello che è un bene comune e cercare di utilizzare la risorsa al meglio, come appunto il fotovoltaico. E in tutta quella che è la crisi invece, che è stata inizialmente con RePowerEU EU e poi in seguito al conflitto russo-ucraino e specialmente cioè alla speculazione al mercato di Amsterdam del gas, si è di nuovo provato, ovviamente la SNAM e altri pochi hanno provato a ripuntare, a cercare di appunto utilizzare questi fondi per creare una gassificazione,
Una metanizzazione della Sardegna che era stata bocciata già negli anni 60 e 70, appunto in quanto già al tempo i numeri venivano dati come appunto troppo pochi, troppo esimi per appunto giustificare un dispendio economico maggiore. Figuriamoci oggi nel 2023 in cui dovremmo aver capito che le risorse sono limitate e che il GNL, appunto soprattutto tramite l'estrazione per fracking, ma in generale qualsiasi combustibile fossile, come il carbone che ancora oggi viene utilizzato e il gas, ribadiamo, sono altamente impattanti, sono climalteranti e dovremmo cercare di ridurli, non di cambiarne uno per un altro, insomma. E quindi su questa sempre situazione sono venuti a proporre appunto la SNAM in particolare e il decreto energia, appunto dei rigassificatori nel polo che appunto ormai che sono quasi a metà, come posso dire, scusate, dei poli industriali che sono già stati smantellati durante l'anno da delocalizzazioni, chiusure, quelli che sono di Portovesme e Porto Torres, e appunto vorrebbero provare a rilanciare il settore industriale di questa industria che ormai negli anni, nei decenni ha già provato di essere fallimentare nella nostra isola, ma vorrebbero rilanciarla. Appunto questa viene promossa da pochi sindacati ed ovviamente chi ha interesse, che sono appunto gli industriali, a rilanciare questo settore, quindi con questi rigassificatori. È un progetto che appunto viene messo in dubbio di nuovo, come è stato in passato negli anni 70, dall'era stessa, appunto che tramite un articolo uscito in una testata locale un paio di mesi fa, chiedeva appunto in indiscrezione, chiedeva a SNAM di motivare appunto le utenze effettivamente di motivare appunto le spese appunto per cercare di trovare una soluzione in quanto da giustificare queste spese folli. È uscito fuori ad esempio che un rigassificatore era già stato acquistato per 260 milioni, 69. È un rigassificatore che appunto non sembra essere nell'intenzione di venire utilizzato in Sardegna. Comunque, appunto, giusto per citare alcuni dei progetti fatti dalle realtà di cui noi stessi, ad esempio attivisti di Fridays, ci nutriamo per imparare appunto quella che è la situazione, volevo giusto citare il Sardegna Phase Out, che già nel 2019-2020 metteva appunto in luce di quanto la produzione energetica in Sardegna, che sì, ancora ad oggi è per la maggior parte prodotta dal carbone tramite le due centrali appunto di Portovesme e di Porto Torres, che sono ovviamente non sono neanche a funzionamento completo. Una produzione di 12 gigawatt che per 3 gigawatt già vengono esportati. Una produzione che poi se si va a analizzare per la metà è usata solo e esclusivamente dal comparto industriale. Un altro quarto di questi 12 viene utilizzato per i servizi. Una domanda che ci poniamo, ad esempio, e mi pongo se stesso è: quali di questi servizi devono essere ancora utili alla comunità e quanti invece vengono spesi, ad esempio, per un turismo come può essere quello di lusso, caratteristico, ad esempio, della costa settentrionale e della costa meridionale della Sardegna. Quindi, cercando di fare una quadra... Vai, cosa Scusate. state facendo? Scusa se ti interrompo, No, ma cioè, il tempo non è tantissimo. Come vi state mobilitando? Quali sono le prossime azioni? ad esempio, in luce già ai forti dubbi che vengono posti da ARERA, appunto a SNAM, noi di Friday ci stiamo attivando per far partire una vera e propria campagna di mail bombing appunto per fare pressione verso ARERA e verso il governo, per dare appunto un'opinione forte di quella che è la comunità, del fatto che non necessitiamo appunto di un nuovo ricatto del gas e non necessitiamo appunto di nuove emissioni appunto basate semplicemente per i pochi profitti di pochi industriali. Noi vogliamo una conversione totale che vada appunto a ridurre il carbone, ma arrivando direttamente a delle emissioni nette pari a zero. E questo ovviamente sarà la prima fase di una campagna contro il gas e contro la metanizzazione, appunto di nuovi progetti che verranno fatti in tutta la penisola. Quindi affronteremo con Fridays Italia, a cui
ovviamente vi invitiamo a partecipare numerosi. Grazie. Senti, ti chiedo solo come ultima cosa, com'è possibile aderire a questa iniziativa? Dove si possono trovare le informazioni? Vi informeremo sia se vorrete collegarvi e registrarvi alla newsletter di Fredis Italia o seguire le pagine. Adesso stiamo ancora con i gruppi locali, stiamo stabilendo i giorni per l'organizzazione, appunto, che vedrà inizialmente il primo evento, che sarà appunto la pressione per evitare i rigassificatori in Sardegna, e poi continuerà in tutta la penisola. Va bene, grazie Davide. Vi aggiorneremo anche i partecipanti tramite anche i nostri canali. Attraversando virtualmente il mare ci spostiamo ora in Spagna con il nostro prossimo relatore, Josep Nualart Corpas, ricercatore di Observatori del Deute e la globalizzazione. Josep, anche la Spagna, come l'Italia, sembra aver impostato la propria narrativa sulla volontà di assumere il ruolo di hub del gas europeo. Ti faccio alcune domande. Allora, in primis, se è davvero questa la strategia del governo spagnolo, e poi quali sono i progetti che sembrano andare in questa direzione e che rischiano di essere finanziati dai fondi europei. E in ultimo, anche a te faccio la stessa domanda che ho fatto a Davide, come DG e i movimenti e gli attivisti si stanno mobilitando in risposta a queste strategie. Prego, Josep. Grazie Eva, buonasera, buona tarda, buenas tardes, good evening a tutti e tutte. Io capisco italiano ma non lo parlo, scusami, ma la presentazione è in inglese. So, first of all, I'm going to present you what is ODG, the Debt Observatory in Globalization, the organization that I take part. So, first of all, ODG, we are an organization based in Barcelona. We are a small team of people that what we try to do is just doing critical analysis about complex processes, more related with globalization and also economic aspects and the financial institutions. And we started in the year 2000, and then we also try to do some materials that can help the social movements and to try to do a social transformation of the society, and try also to do some advocacy and also incidents in the media and the public. And then we also define ODG as an open platform. So we are a team of people that work, but we also try that people from the activism or from different movements can also take part of other organization in the political aspects. So, just answering your questions, Eva, first of all, I think that it's important. It's important to, first of all, it's important to know that this fossil gas hub narrative in the Spanish state starts like 20 years ago, on the beginning of the 2000s, and right now what we have is the infrastructure that you see in the picture, and with more than 70,000 kilometers of pipelines to transport these fossil gas through the different parts of the Spanish state. Then we have more than 11,000 kilometers for distribution, and then 7 regasification plants. Since last year it was only 6, but in the last months they approved to put in operation the 7th regasification plant. So why we have all this amount of gas fossil infrastructure? So it is a result of a bad planification
and during this decade of the 2000s. So in the graphic, you can see the red line, it's the real consumption of gas in the Spanish state, and the black lines are the projections that do Enagas during these years. So as you can see, they projected a huge amount of consumption that then do not correspond with the reality. So what we have is infrastructure that is underused, and in the last decades, it was like between 30–40% of use in average. So this also impacts to our gas bills due to we have to pay it through them. So which is the situation with RePower EU? So we think that history is repeated. So what we see is that since the Russian invasion of Ukraine, they started also to promote gas projects, because at this point we was in a energy transition narrative, etc., to try to promote renewables and all this stuff. But then with the gas demand from Central Europe, the Spanish government started also to promote these fossil gas projects. And we think that they are not new. They are projects that have been promoted like 1 decade ago, but then they don't think that was useful to do it and just put it again in the public debate or in the political debate about the situation of the energy crisis. So, and we did with ReCommon a common work to also analyze which are the different projects, and we did this material to show how this RePower EU situation just also generate this proliferation of projects. So I think that in the Spanish state was this kind of hype of gas for the RePower EU, but what they are pushing really hard for is the hydrogen. So at this point, I think that we are more in a hydrogen hub in the Spanish state than not in a fossil gas hub. So what you can see in the picture in the top left, it's the hydrogen transport network that it's planning Enagas to build until 2030 in the Spanish state. And if you compare with the first slide, it's the same infrastructure. So they want to use the same infrastructure to transport hydrogen, but they just say, they don't say reconvert, they say that they are going to use the same path that have this pipeline. So we have to see how it is going to do. And then with the other picture, with this meme, we also try to explain how it is happening in the political and also with the companies debating, having the debate about hydrogen. So they are proposing that here in the Spanish state that we have a lot of sun, we have a lot of wind. So what we can do is produce all this renewable energy to produce green hydrogen and then transport to the rest of Europe. So that's the narrative. It's the same narrative that we have 2 decades ago, but hydrogen and not fossil gas. So sorry, Joseph, sorry to interrupt you, but you have a question from the public regarding 1 or 2 slides before. So I would kindly ask you to answer now so that then you can proceed. It's Frida who asks you, your gas demand graphic is confusing me. Okay, this one, I guess. What is the time frame? I just see enero, creo, 1 to 12. Yes, 1 to 12. Yeah. Would be great if you could quickly clarify. Yeah, sorry, I just... No, I'm here okay. for this purpose. Okay, so this is a graphic that done the Spanish energy regulator on 2012. So just the real data, it's until January 2012.
So the green line and the yellow one are projections. So what we want to show is that what actually occurred is that in this boom of gas, just the energy regulator in the Spanish state was saying that Enagas has doing bad projections of gas consumption, and Ena is just that it was every year. So the scale it's every year from 2002 to 2020-21. Okay, thank you for the clarification. Okay. Please go on. No. Okay, so if we talk about funding this infrastructure, no, we have to talk about next generation. It's true that RePower EU is what we have more in mind, but next generation EU is the recovery fund about all the crisis generated by the pandemic, no, and the economic crisis. And what we see just for the first draft that sent the Spanish government to Europe in 2021 is that what we see in the image above is that the investment on hydrogen is higher than investment for public health. So when we have a really huge problem about public health to take the pandemic, what they are saying it's not. What we need is more money for hydrogen than not for the public health. So we think that that's a bad approach about it. And then just only to put some numbers on what is just occurring right now. One of they have approved the first projects, or the first hydrogen projects that are going to benefit from the next generation EU. Okay, and it's this the first grant that they allocated to these projects. It's about 150 million euros, and these are projects in a small scale, about 15 megawatts of hydrogen production, green hydrogen production, but these are like a pilot proof, and then they are going to be bigger, these projects. And what we see is that there are about 15 projects that have been financed, and some of the companies that are going to benefit from this public finance are Iberdrola, Cepsa, and Enagas, that are three big fossil and energy companies here in the Spanish state, that their benefits on 2022 are record or are in the same line that in the last year. So our question is why these companies have to benefit from public money if they can use their record benefits to invest in this technology? That's one of our questions. And that's also connect with the same slide that's okay, and in these projects are for production, and they don't talk about transportation, about the transportation of hydrogen for financing through the next generation EU. But as Elena mentioned before, the member states have to present a new chapter until the 13th of April, and we don't know what is going to be funded. I think that few days before or after. And here in the Spanish state, the main possibility could be this A2Med pipeline or green corridor, how the companies call it, that it's a hydrogen pipeline that is going to connect Portugal, go through the Spanish state, then go to Barcelona, cross the Mediterranean to Marseille, and then go to the north part of France and just connect to Central Europe. So this is A2Med, and these take part for different smaller pipelines that, for example, Barmar, that is this underwater pipeline that is going to connect Barcelona and Marseille, that only these have a budget of 250 million euros. So it could be a possibility.
And here you have also the companies that are involved on this project. In the case of Portugal, it's REN, in the Spanish state, Enagas, and in France are Terega and GRT Gas. And in the case of GRT Gas, it is important to know that the 20% of shares are from Snam, no? the TCO in Italy. So it's also a connection with Italy through this mega project. And at this time, what they do is to present this mega corridor to the PCI list that tomorrow just close this public participation for the PCI list, and it is going to be approved in the beginning of 2024, and we will see if the A2Med is in the list or not, and benefit from this public money also, that it's the project of common interest list that is financed by another public fund. So about the resistance that we have here in the Spanish state, so I think that we have a few of them against fossil gas projects. So one of them is the regasification plant in Gijón, in the north of the Spanish state. And it is this regasification plant that I say that few months ago just started to operate, because it was illegal until a few months ago, because it has been constructed, but do not take the one of the conditions, that is that the regasification plant have to be more than 2,000 meters from the population, and this was not accomplished with this project. And they have just changed a little bit the project to try to fit this in the law. And then another one, which I was involved also personally, it's the MidCat, that is this third interconnection between the Spanish state and France, that after the last summer, so between September and October, have been pushing really hard from the Spanish government, but also Germany, to build it, to try to respond to the energy crisis in Central Europe. And what it's happened is that MidCat has been transformed in this underwater pipeline in Barmar. And one of the reasons is that because in all the territory, in the Catalan, Spanish, and the French territory, there was a lot of opposition, and during more than a decade, they have been opposing to this project. They also achieved that some of the political institutions and administrations in Catalonia was opposing also this project. So there is a big pressure also for the Spanish government to just go on it. And I think that this can be like one of a success story of the local opposition about this kind of mega infrastructures. And that's all. Thank you. Grazie Joseph, grazie per il tuo intervento. Ci siamo spostati, diciamo, verso sinistra rispetto alla prospettiva italiana, e abbiamo guardato alla Spagna, e adesso concludiamo questo, a Sardegna, Spagna, e concludiamo adesso ci spostiamo verso il nord andando in Germania. Adesso chiedo a Julian Schwarzkopf di Deutsche Umwelthilfe, a te chiedo in primis in quale direzione stia andando la Germania, cioè se anche la Germania sta seguendo, come immagino, questo stesso percorso di Italia e Spagna. E poi so che avete recentemente commissionato uno studio sul tema degli impatti ambientali dei processi di rigassificazione e della filiera, in generale della filiera del gas naturale liquefatto. Quindi ti chiedo di dirci quali sono gli esiti di questo studio, e anche a voi
come vi state mobilitando per rispondere a queste ingiustizie. Prego, Julian. Yes, thank you, Eva, for the kind introduction and for organizing this. So in my presentation, I will be covering the main thing going on in Germany regarding gas infrastructure right now, which is a truly massive expansion of LNG import capacity. And as you said, I will be presenting some examples of our recent work, including studies that we've commissioned on issues covering the supply chain of the gas import sources that Germany has available, and also issues around FSRUs and LNG terminals. Yeah, I'm wondering if everybody knows Deutsche Umwelthilfe. So allow me just to say very quickly that we are a large environmental and consumer protection organization operating mainly in Germany, but also at the EU level. And within the German NGO context, we are definitely the NGO that is most active against LNG terminals and gas infrastructure in general. All right. So I will start with what the current government is planning to do in terms of LNG import terminals. And as you can see, there are quite a lot of projects being planned. And the ones with Germany's crest here are the ones that are receiving official subsidies. So in terms of, in the case of the FSRUs, this means that they've been chartered, and in terms of the onshore ones, it means that the state is actually becoming a partner in the consortium that's building them. Germany even passed a special law to make this possible, which I will talk about in a bit. Interesting in the context of this seminar, none of this is being financed via RePower EU or recovery funds. Germany is basically paying this out of its own coffers and doesn't want the European Commission to have a say on these expenses. Just to give you an idea of how much this is going to cost German taxpayers, the original costs for chartering the FSRUs were put at 3 billion first, then they rose to 6.5 billion, and now they are at 10 billion. So we'll see how much further they will go. And there's an additional 600 million planned in subsidies for the onshore terminals. Also, there are hidden subsidies like grid charge exemptions for connecting LNG terminals to the gas grid, meaning that basically consumers pay 90% of the grid connection costs via their grid charges, whereas the operators only pay 10%. Yeah, and what all this means is, first of all, a potential additional import capacity of 91 billion cubic meters. This would basically mean doubling Germany's import capacity, which is way above any realistic gas consumption scenario. And it also means a lot of additional annual CO2 emissions if this is actually used to import additional gas. Just to put that figure in context, the figure of 186 million tons of CO2, current German CO2 emissions are at 762 million tons of CO2. Now, to put this in the context of what other European countries are doing, so Germany is not the only country that is planning to build LNG terminals. You know, in the situation sparked by security of supply fears following Russia's invasion of Ukraine, but it is doing much more than any other member states, and almost more than all of the others combined. So yeah, these might not be the most current figures, but the dimensions are still correct, because the situation keeps changing in Germany. So this is clearly a massive overreaction to the crisis. I will be showing other slides as well. This one to basically show that
the security of supply crisis that we were fearing simply isn't there. So this slide here shows basically 3 studies looking at German gas supply needs and existing imports here in teal or dark green, and then in orange and brown what is being planned in terms of additional LNG capacity. Right, so you can see massive expansion here. So this is a study by the New Climate Institute, which I think was published today or is coming out tomorrow. And the other studies are reports, one internal report by the Economy and Climate Ministry and one report that they commissioned. And what we can see here are 2 very interesting things. First, in the official reports, the pipeline import capacity was artificially underestimated, creating a demand for LNG terminals that isn't there. And also the import capacity of these LNG terminals was underestimated by excluding some large terminal projects staying below the maximum capacity, and also assuming run times of 2 to 4 years for FSRUs, when in actuality these have been chartered for 10 or 15 years. So basically, these analyses were skewed to justify additional LNG terminals, but even these 2 studies do not find a need for onshore LNG terminals that Germany is also planning, which we can see here in brown. So luckily, also given the mild winter that we had and given Germany's currently quite comfortable position where gas supply is concerned, this is now really coming back to bite the government and changing the debate, because the media has uncovered a lot of this, these studies that purposefully weren't published, and there is still hope that the government might change course. Public opinion is certainly currently changing, and the media is really on the environmental side here and criticizing the German government for planning massive overcapacities without any justification and with huge costs to the country's climate policy. Right, next slide. When talking about fossil gas, often we're only thinking about the climate damage that occurs when burning it in power or heating plants. But a large part of the climate damage, or in some cases even the major part, hides in the supply chain. That's via methane emissions, which basically are emitted from leaky pipes, also during oil and gas extraction, via venting and flaring of methane, just basically blasting it straight into the atmosphere. And the reason why methane emissions are so dangerous is that they act like a booster to climate change, and they don't currently fully show up in national greenhouse gas inventories. So we have an emissions gap between what we can observe in terms of methane emissions in the atmosphere and in company reports. Currently methane emissions are responsible for 25% of the global warming observed to date. And what we can see here is the German gas consumption pre-crisis. In the first column, if no methane emissions are assumed, and then with different methane leakage rates. And you can see that the climate damage really goes up quite quickly the more methane leakage you have. Also, an important note here, this is looking at the global warming potential of methane over 20 years. The usual metric used is 100 years in the UNFCCC methodology and so on. However, this is inaccurate, since methane only remains in the atmosphere for a very short time, like 12 years, and basically has its full warming impact in that time. So it's much more accurate to look at the shorter global warming potential of 20 years. So this will become important now when I'm moving to the next slides.
This is actually, sorry, the one after that is the one I meant. But this one shows where methane emissions originate, using the example of North America. As we can see, the vast majority happens during oil and gas extraction, but also a large part happens during transport. And yeah, so if you look at the total methane emissions caused by the EU's gas consumption, 75 to 90% of those methane emissions, according to figures from the European Commission, happen in the supply chain outside the EU's borders. Right, so it is very important to look at where the gas a country uses comes from. And one of the studies we commissioned was to look at basically the different supply sources of fossil gas that Germany has access to with the move away from Russia, particularly LNG, and give an overview of what the scientific state of knowledge is on methane emissions in those supply chains. So first of all, the data coverage on supply chain emissions has large gaps, and the data and transparency situation is pretty bad in some countries. For instance, in Qatar, you only have official figures, which look like very low methane emissions, but there's no independent verification. In other cases, there are hardly any studies, or you can only rely, for instance, on satellite measurements or that sort of thing. So regardless, key study results are on average, we have to assume methane loss of 3 to 3.5% in the supply chain. And if you recall the graphic I showed 2 slides earlier, that has a massive impact, obviously, on the climate damage. And it means that around 3%, you go beyond the threshold where fossil gas becomes more climate damaging than coal. And also where the supply chain becomes more climate damaging than what comes out of the power plants burning the gas. So that being said, some concrete examples of upstream emissions. So there's a wide variety of methane intensities in the supply chain. Studies have found that for Nigeria and Algeria, methane leakage in production is between 6 and 7%. There's also a study on Algeria which found emissions of 10%, which, I mean, it's a lot. In the US, you probably have the widest range of any one country. Studies looking at different basins. So in the US, you have a huge variety of gas production methods. You have fracking wells, you have onshore, you have offshore, you have very different regulatory requirements in different states. For instance, Colorado is quite good, Texas is quite bad. And that leads to huge differences of going from 0.2% to 40%. The 40% figure has only been found in one basin and only looking at oil and gas production jointly. Still, it's quite problematic. And the average is estimated to be at 2 to 3% for US gas. And of course, Germany is buying a lot of LNG from the US now. So it quite matters which LNG Germany buys. Qatar, according to official figures, has very low methane emissions. Of course, there are huge human rights concerns associated with entering into new long-term contracts with Qatar. Speaking strictly about the methane intensity, though, the study found that even though they're official figures, they could plausibly be true because basically they have one large gas field and their gas infrastructure doesn't cover a huge extent like in the United States. So it is, in theory, more easily controllable. Now, Norway is basically the gold standard in terms of methane emissions in the gas supply chain. Just so that no one understands this in the wrong way, it is crucial to phase out fossil gas as quickly as possible, but it does matter which gas we burn before that point is reached. So the key recommendation from the study is basically to, as soon as possible, reduce German gas consumption to a level where we can rely on only pipeline imports from Norway and then go down from there.
Now looking at LNG transport, and that includes ship transport, boil off, also liquefaction and regasification. That process adds between 0.65 and 0.9% methane leakage to the process. And again, if you recall the slide that I showed, what this would mean for the German emissions balance, like 1% difference is already quite a lot. And that's only the energy transport. Obviously, the distance plays a role. These are sort of very general findings from overview studies, but still it gives you an idea. Okay. Now, we also commissioned a legal opinion on the German Energy Acceleration Act. And this, I don't know, we were frankly quite shocked by this. This was adopted in record time. It includes far-reaching exemptions from fundamental climate and environmental law provisions for 18 potential LNG projects on the justification that these are necessary for security of supply. The thing is, I mean, this is already not the case anymore, the security of supply. And basically the law says if you're planning an LNG terminal that is included in that list, you can start the work now. Like, don't worry about doing an environmental impact assessment and all that. And the legal opinion that we commissioned found that first of all, I mean, the first mistake, as I just said, is that the necessity for security of supply is just sort of covered by a blanket assumption for all these projects without any kind of needs assessment having been done first. And if you remember in the RePower EU communication that the Commission published, they also had an assessment of the additional gas infrastructure needs. We had issues with that, but for that assessment for Germany identified only the need for 2 additional FSRUs, no onshore terminals, nothing else. Yet this law just says, all right, just the assumption is they're unnecessary. This violates a number of things among, well, first of all, the German constitution, the German basic law. There's an article in there on intergenerational environmental justice that the German Constitutional Court found basically requires the German government to act to stay within Paris compatible emissions budget. And also the German climate law, which has basically sort of yearly sectoral targets for the permissible greenhouse gas emissions that decline year by year. And if one sector violates those laws, they have to basically implement immediate measures to rectify that. The LNG law doesn't look at that at all and just permits operation for all these terminals until 2043. Without any security of supply or climate protection considerations. And also there's a piece of EU law that this violates, the Environmental Impact Assessment Directive, which doesn't allow any blanket exemption from environmental impact assessment, especially for projects that often that obviously have huge environmental impacts. All right, I'm about 3/4 done. I'm not sure how I am for time. Like 5 minutes. All right, okay, that's fine. Would there be enough? Okay, thank you. Yeah. So this is a study we commissioned on the biocide emissions of the first FSRU, the Höegh Esperanza, that became operational in Germany. So the backstory to this is that the Höegh Esperanza was not permitted in Canada because of the issue of biocide emissions. But then Germany said, hey, just send it to us. Don't worry about it. The thing is, I mean, this, well, the issue here is that this FSRU uses continuous chlorination. So basically it emits like several tons of chlorine into the water every day. And this is to prevent fouling of the cooling system. The thing is, the best available technology, which I mean also isn't great, but is about half as environmental damaging because about half the
chlorine is needed is pulse chlorination. So you don't do it continuously, you just do it like once in a pulse. Yeah, and I mean the use of continuous chlorination is already outlawed in some EU member states, like Germany according to the wastewater directive, and the Netherlands, for instance, and the EU biocide directive is I think the practice is under observation there and might also be outlawed at EU level. Yeah, so basically the study that we commissioned to look into this found that this FSRU should never have been permitted. And we have demanded a revocation of the permit and entered an objection to this. And one result of all this, this has also found quite an echo in the media actually, is that the other FSRU by Höegh is currently being retrofitted for pulse chlorination. So I mean, obviously it's not an issue of technical feasibility, but rather of willingness by the company to actually pay the cost for retrofitting. And the responsible German authorities, leaning on the energy acceleration law, felt safe to just ignore all these environmental laws that the practice of continuous chlorination violates. All right, moving on. So Deutsche Umwelthilfe is basically directly or indirectly involved in lawsuits against most of the projects that are listed on the first slides. Or we're planning to oppose them. So basically, we're planning to be either indirectly or directly opposing every single project there. That's one of the things we're probably most known for in Germany, being quick to bring lawsuits. And this is also always accompanied with media work and local activism as well. We're in touch with local activist groups, for instance, in Lubmin and Rügen, also in Wilhelmshaven. So yes, here I will be presenting legal activities against 2 LNG terminals. So one, we have an objection that we brought against the LNG connector pipeline in Wilhelmshaven. We can see it being built on the picture here. So the contention there is that the responsible authority permitted the indefinite operation of the LNG connector pipeline. We argue that this violates the emissions limits set by the German climate law that I referenced above, and that the responsible authority conducted no environmental impact assessment, even though, according to the laws I cited before, it would be obligated to do so. The LNG acceleration law obviously says that they don't have to, but then we find that the law itself is against the constitution, and according for it to be revoked. So we're still referring to the need for an environmental impact assessment. And what we demand is that the operating permit needs to be limited to 10 years of purely fossil operation. And after that, there needs to be a concept for conversion for hydrogen. That's because, I mean, ostensibly, companies are planning sort of a green hub in Wilhelmshaven. Obviously, the aim is to stop the pipeline, but that's the legal argument. Now, regarding the Lubmin terminal, which is now being extended to the island of Rügen, we currently have 2 lawsuits going. One is against the FSRU, which has already been permitted, but without an environmental impact assessment having been conducted. I feel like I'm repeating myself because I am. And the key contention here is that in Lubmin, Rügen, you have something called the Greifswald Bodden. It's a very shallow coastal area, which means that the FSRU basically can't dock directly in front of the coast, but it needs shuttle ships to basically connect the tanker ship to the FSRU. This causes additional environmental damage from those shuttle ships, which isn't addressed in the
in the environmental impact assessment or the text submitted by the company asking for a permit. The second legal action that we've brought is against the connector pipeline planned through the ecologically very sensitive Greifswald-Bodden. The first thing that's interesting here is that this is to connect to a new offshore LNG terminal, a fixed terminal, not an FSRU, that wasn't even included in the LNG Acceleration Act. But the company and the relevant authorities are acting as if it is, and are just sort of moving ahead on the assumption that it will enjoy the same exemptions as the LNG terminals listed in the Act. So that's the first thing we're arguing, and then obviously there's been no environmental impact assessment done, and the various ecological damages to fish stocks, also to various bird species that are reliant on the Greifswald-Bodden, which is in parts a nature protected area. All that hasn't been taken account. So we demand that the various environmental law breaches have to be rectified, and are hoping that our legal activities there can stop or at least delay these projects, so that basically no realities on the ground are created while the public debate will hopefully change on energy terminals. Right, key takeaways. So we need to phase out fossil gas as soon as possible by 2035, according to the Paris Agreement compatible energy scenarios produced by Can Europe. This is a phase out date that we also agree with. However, gas does not equal gas. Methane emissions in the supply chain vary massively, and they should be looked at. This is not just sort of purely greenwashing. Some gas can be relatively less damaging than other gas supply sources. And there should be an explicit government policy, and this should be required in to be looked at in new long-term gas supply contracts that are now being concluded. Energy is particularly bad. As I said, there are additional methane emissions associated with it, and also energy terminals cause environmental devastation in coastal areas, which for us provides the grounds for the numerous lawsuits that we're engaging in. Finally, Germany currently does not need any additional LNG terminals. We already have 2 FSRUs that are operational, that have been chartered. So all construction should now be stopped, and the LNG law should be rolled back. Otherwise, we are creating either a massive lock-in effect into fossil gas consumption and greenhouse gas emissions that will wreck Germany's climate targets and the climate, or we are creating huge stranded asset costs that will ultimately have to be paid by German taxpayers. So with that, I am done. Happy to elaborate on that via email. If the legal activities interest any of you, I can sort of forward you the full text of our objections, which is in German, but might be useful if you're planning similar activities yourselves. And yeah, looking forward to the discussion and any questions you might have. Grazie Julian, grazie per il prezioso contributo. Sicuramente metteremo a disposizione dei partecipanti sia la registrazione che i materiali che i relatori vorranno condividere, quindi ribadisco la disponibilità. Chiederei quindi di... Scusate, stavo ascoltando, ok. Chiederei quindi ai partecipanti se hanno qualche domanda da porre ai relatori e alle relatrici di oggi, considerando che alcune di queste le abbiamo già dato risposta durante il webinar. Nel frattempo io ne faccio una. E Julian ci ha con il suo studio illustrato una serie di impatti, soprattutto uno in particolare, quello di Wilhelmshaven, se pronuncio bene. La parte interessante, ecco, era appunto che questi impatti sono
caratterizzano alcuni processi in particolare. Mi riferisco ai processi di rigassificazione a ciclo aperto. E la domanda che vorrei porre a Elena e a Josep è: i nostri terminal, i nostri rigassificatori utilizzano il medesimo processo, e quindi dobbiamo preoccuparci anche noi di questi impatti? Prego, Elena e Josep. Ma diciamo che purtroppo sì, cioè quasi tutti sono a ciclo aperto. Noi avevamo visto in particolare quello proposto per Portovesme in Sardegna, ed è un rigassificatore a ciclo aperto. E il problema si era posto molti anni fa con il rigassificatore di Rovigo, anche quello è a ciclo aperto, e peraltro cioè, si vedono anche gli impatti che questo utilizzo di cloro ha sull'ambiente marino. E quelli nuovi, devo dire la verità, non lo so se sono a ciclo aperto, cioè i due di Piombino e di Ravenna. Adesso non me lo ricordo, ma magari altre persone che sono collegate possono saperlo. E comunque diciamo che in generale è abbastanza comune, perché è l'opzione più, tra virgolette, economica, quindi non solo il governo tedesco ma anche gli altri governi tendono a sceglierla. Chiaramente più è sensibile l'ambiente marino e più questa cosa si nota. In ogni caso sì, insomma, è stato spiegato bene da Julian che è un'opzione assolutamente negativa, quindi il rigassificatore comunque ha degli impatti, però a ciclo aperto è proprio un disastro. Josep, non so se anche tu confermi. Io non posso rispondere because I don't have the information about this, but it's true that there are regasification plants that has been constructed like decades ago. For example, the Barcelona regasification plant is from 1969, so I don't know which is the methodology that they used at this time. But yes, we have these regasification plants, and I don't know the process that they use. Ok, grazie. Non vedo domande a cui non abbiamo risposto. E dunque possiamo, credo, salutarci anche 8 minuti prima del previsto. Io ringrazio i partecipanti e le relatori e le relatrici di oggi, ribadendo la disponibilità insomma, a mettere poi a disposizione la registrazione di questo webinar e i materiali, quindi scriveteci se volete averli. E non so se scusate, forse c'era una risposta, ma no, rispondiamo direttamente per iscritto. Va bene. Allora ci salutiamo, grazie ancora e al prossimo webinar. Non spoilerò troppo, ma forse rivedremo alcuni dei presenti. Grazie, a presto. Ciao, buona serata. Ciao, grazie. Ciao, grazie, buona serata.